I'm 22 years old. So èmi àti Fúnṣọ́ Jimoh Azeez tó ń pè ní Danjuma is my ọkọ mi ni. So ara ti fẹ́ ara for good be 7 years now, going to 7 years now. Àtijọ́ àwọn ọmọdé ti bí wọn méjì fún kan ti ṣaláìsí January last year 10. So kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé oníwàhálà ni ó máa ń ná mi. So wàhálà yẹn dẹ̀ ti pọ̀ fún mi fọwọ́ sọ́dọ̀ àǹtí mi bíbá. So ìgbà tó yá ni mo gbalé. Òun náà nínú owó tí mo fi gbalé. So wàhálà yẹn náà tún continue máa ń ná mi náà níbẹ̀. So ìgbà tó wá di pé àwọn ọlọ́pàá wá wanted ni tó dẹ̀ mọ̀ pé mo ti mọ̀ pé wanted ni ó ṣáà fún mi ní frustration kí ni pé tó bá sọ mo máa pa kí n kàn sọ ló fi sá lọ. Ìyá ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ everything. Ìgbà yẹn torí mọ̀ mi náà máa ń pè wọ́n máa ń gbé àwọn 1 or 2 things wá fún un tó jẹ́ bí àbí ògùn tó lè máa lò tó máa fi gbàgbé ẹ̀. So ìgbà tó ṣáyà ó ti lọ for good bí àbí 6 months sí 5 months mo rí tó bóyá di December ló wá mo expect ẹ̀ lóru kọ́bí after 10 ṣá lọ́dún 24. So ìgbà tó wọlé lórí pé òun ni mo ṣàṣìlẹ̀kùn ṣàbẹ̀rẹ̀ wàhálẹ̀ ṣé mi mọ̀ pé òun ni kíní kan òun lè mi ò pé òun kémi lè lọ tú ẹ láṣìírí mi lè tú ẹ láṣìírí ṣé tí wọ́n máa tú ẹ láṣìírí mi ní tú ẹ láṣìírí láti jẹ mi tú ẹ ṣàbẹ̀rẹ̀. So mo ṣàbẹ̀ lóru yẹn pé kó tẹ̀ lè fi mí lẹ̀ pé kó má ba à nà mí. So mo ṣáà lọ sọ́dọ̀ àǹtí mi lọ sùn lọ́jọ́ yẹn mi àtọmọ mi. So ìgbà tó wá yá tá máa dé lẹ́jọ́ kejì àbá ó ti lọ. So ìgbà tó di on the 30 èmi ti lọ ibi iṣẹ́. So ìgbà tí bébì ṣe ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ èmi kọ branch sọ́dọ̀ hairdresser mi pé kí n lè ṣe irun. Ìkọ́lẹ̀ dẹ̀ wọlé bá mi níbi hairdresser pé kí ìdà pé kí n mú kí wà fún òun kó wà lókè. Dẹ̀ pé mi ò mọ̀ pé nǹkan wà nínú ẹ̀ tó fẹ́ ṣe fún mi kọ́ lọ́bẹ̀. So mo drop key fún. So drop key tí màá drop fún báyìí ó gbá mi bí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná mi. Mo ṣáà sá. Sísá tí mo sá lọ báyìí ó rò olùgí fún mi ní àtẹ̀yìn. Mo ṣáà rí bí escape ṣá. Ọ̀dọ̀ àǹtí mi náà mo lọ sùn ní ìjọ yẹn. Ìgbà tí màá dé ilé lọ́dún 31st láàárọ̀ mo rí pé ó ti pack àwọn aṣọ mi. Ó ti kó cream mi everything tí màá ṣáà ń lò tó mọ̀ ó ti pack. Mo ṣáà ń ké pé irú kí lélẹ̀ pé èmi tí mò ń lọlé ní alẹ́ báwọn ìfẹ́ ṣe. So mo ṣáà pa àǹtí mi kí n má ké pé kí n filẹ̀. Mo wá pè mò ń bẹ̀ pé kó jọ ibi ló kó aṣọ mi sí lòun ò ní sọ ìbé mi. So mi ṣáà pè mí mo lọ church. So church ni mo wà ó pè mí náà church ó ń fi mí ṣe pè mí gbé kọ́ọ̀lẹ̀ mọ̀ nígbà tó yá. So bó ṣe di Wednesday on the 8th after 12 lóru mi àtọmọ mi là ń lọ ọmọ mi gan ti sùn. So èmi náà mo ti sùn. Mo rí tẹ́ni yẹn kọlẹ̀kùn ní by this time òun ló yẹ kí n mọ time lálẹ́ ọjọ́ yẹn pé after 12 ta lélẹ̀. Mo ń ṣílẹ̀kùn àì kò tiẹ̀ sọ anything ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ná mi bẹ́ẹ̀ lóru. Ọmọ mi dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ọmọ mi ń ké pé my dad leave my mommy. So mo ṣáà bẹ̀ pé kó lè fi mí lẹ̀ kó ṣáà dáhùn títí tá fi fàájì after 3 ó ti gba fóònù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ti tọ́jú ẹ̀. So mo dẹ̀ pàǹtí nígbà tó dá ọjọ́ kejì ó tilẹ̀kùn ọwọ́ ní anybody ní jáde. Èmi fẹ́ lọ sọ fún ọlọ́pàá pé òun ti wà around. Mi lè sọ fún ọlọ́pàá pé ó ti wà around. Ṣé fi mí lẹ̀ kí n tiẹ̀ ní rest of mind. Ó ní rárá anybody lè jáde anybody lè lọ ibi kankan. A ṣáà wà nínú ilé àtọmọ kò jẹ́ ká wọṣọ ibi àtọmọ. A wà nínú ilé bí ó tilẹ̀kùn mọ́ wá bí àjọ wà nínú ilé ń bẹ̀. Títí láti àárọ̀ tá ti jí a wà nínú ilé ń bẹ̀ di nǹkan bí ìrọ̀lẹ́ after 6. Ṣèbí wọ́n á ní kí sáré wọnú yàrá pé kí n mú aṣọ mi. Mo rí tó ti ń bọ̀ láti kíṣì ló dẹ̀ sí mọ́ bẹ́ẹ̀ dání kó yá bọ́ta tó bá bí ẹ̀yìn tóun bá ní gún ẹ̀ pa mọ́. Ọ̀rọ̀ yìí àbí mi ibẹ̀ ló ti gà mí lọ́rùn ló ti fún mi ní ìfàsẹ́mínà. Táàdì sì dáa kí ló tó ń ṣe báyìí ó ti nà mí láti ọjọ́ Wednesday tó ti dé òtútù continue ní àárọ̀ yìí ó ṣáà gà mí lọ́rùn mọ́lẹ̀ síbẹ̀ mo ṣáà kí ló ṣẹlẹ̀. So attention tó fẹ́ fi ọ̀bẹ yẹn gún mi ọwọ́ tí màá ní kí n táàpù padà sókè máa pé láíláí ó ṣe máa fẹ́ ó ti nà mí ó tún fẹ́ gún mi. Ọ̀bẹ yẹn kọ̀ ra máa kẹ̀ mí bá even though gan kò mọ̀ ó tún sì ń bá mi drag àti intention àti pa mí síbẹ̀. So ẹ̀jẹ̀ tèmi máa rí ní ara tèmi lèmi ní kó wo ẹ̀jẹ̀. So bó ṣe máa dìde báyìí èmi ti gún àbí wọn àrí pòun pa mí náà. Ọ̀rọ̀ yìí àbí mi lórí pé kò pa kí n ṣílẹ̀kùn kí bọ́ta ó dúró sẹ́nà lọ́wọ́ pé mi ní bọ́ta. So ẹnu ọ̀nà yẹn ló wà
tó fi jókòó lọlẹ̀ pé so ó dẹ̀ ń wá nǹkan nù lé mi ìmọ̀ kan tó ń wá pé ó ti jẹ́ kí ọbẹ̀ yẹn kó gùn, pọ́bì ò gbọ́dọ̀ gún òun, pé ó ní nǹkan tí mọ́mì òun ṣe fóun tọ́bì ò gbọ́dọ̀ kan òun. Mo dẹ̀ ní ibo lẹ̀rù ẹ̀ wà, ó lóun náà òun rí nílé pọ́wọ́ mọ́mì òun ní ẹ̀rù ẹ̀ wà. Mo ní ó tiẹ̀ ti dá báyìí ló fi nóhùn sí wí kí n jọ ìyàwó mi má fi mí lẹ̀. Mi dẹ̀ kó ń bẹ̀ nígbà tí ó ń ṣe ìmọ̀ ogun ìyàwó mi jọ má fi mí lẹ̀. Mo ní ṣó tí nǹkan tó ń da agídí ó ṣe nǹkan sáré ó tún wá lọ mọ́ ọbẹ̀. Mo ṣáà ń bá a sùn bèmí ìdẹ̀mọ̀ pé nǹkan tó gbogbo míìkì ta nínú ilé mo já mú fún un pé kó tiẹ̀ lè gẹ̀ẹ́ta mo rí tẹ̀ pé kò gẹ̀ẹ́ta rẹ̀. Mo wá wọ̀ kó pé kí n pa àwọn ará àdúgbò kò dẹ̀ sẹ́ni bọ̀dì tó bọ́ta sí wa. Mo fi ṣílẹ̀kùn pé mo dẹ̀ rí kó ṣì wà live ó kọ̀ ti weak down ní. Mo dẹ̀ lọ wọ́ ọ̀kadà sí ọ̀kadà tí níbọ̀ wa kán wá ń gbé bọ̀. Mo ní kọ́jọ́ kọ́ bá mi gbé sí ọ̀kadà kò dẹ̀ sẹ́ni bọ̀dì tó tẹ̀lé mi. Play pint àti túùbù gan ló wà lára mi tí mo fi gbé dé hospital kìíní best life care wọ́n attend sí. So mi wàá mú bí abẹ́ òun yẹn ṣe gbọ́ pé ó jẹ́ cortis lọ́run yẹn ṣe ní ká máa gbé lọ kò yé mi. Mo kọ̀ gbọ́ tẹ́yìn yẹn pé ká máa gbé lọ bẹ́ẹ̀ wọn ká máa gbé lọ sí FMC. So on our way to FMC bàtà dì máa dé FMC ní dókítà ní pé ó ti give up. Dókítà dẹ̀ ń tẹ̀mí ní pé ṣé ibi tó pa ni pé nǹkan tó yóò ṣẹlẹ̀ bí ìbà kò ń ṣe ibi tó lè pa yẹn pé kí n dẹ̀ ṣàlàyé fún dókítà yẹn. Dókítà yẹn gan ká gbélé bọ̀ mo nínú pé torí mo mọ̀ wọn parent ẹ̀ dáadáa. Dẹ̀ àǹtí mi let me go and report bọ́rọ̀ ṣe ṣẹlẹ̀. Mo fi gbé lọ sí police station Ẹgbẹ́. Mo fi ṣàlàyé everything fún wọn. Ṣùgbọ́n tó dijọ́ kejì wọ́n dẹ̀ gbé mi wá sí ilé-ìwé ẹ̀wọ̀n bíbá. So ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wá ṣẹlẹ̀ tó di pé mẹ̀mí ẹ̀ lọ àwọn family ẹ̀ dẹ̀ ní pé àwọn family bàbá ẹ̀ wọ́n náà wọ́n ṣe case pé torí àwọn ọmọ tó jẹ́. Àbúrò dáàdì ẹ̀ kan dẹ̀ sọ pé nǹkan tó ṣe ni pé tó wá ń pọ́wọ́ mi lọ́bẹ̀ wà tí mo fẹ́ pé kó lè wọlé pọ́n ọmọ nǹkan tó wọ́n sọ. Nítorí pé ó jẹ́ ọwọ́ ẹ̀ lọ́bẹ̀ wà ló ṣe táàpẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún mi lẹ́nu torí ó jẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ní ọ̀bẹ wà. Àwọn family ẹ̀ dẹ̀ náà wọn ò ṣe case. Àwọn mọ́mì ẹ̀ náà ní àwọn ò ṣe case pé kàn táwọn family bàbá ẹ̀ bá sọ ni àwọn àṣepọ̀ wọn ò ṣẹjọ́ pọ̀ wọn ò lè mọ̀ yá àwọn lẹ́wọ̀n torí ó bímọ fún un. According to the report, she said as she came to the police station with a vehicle conveying the corpse of her husband. I have never heard that kind of a thing before. And her husband, Azeez Jimoh, 28 years old. And they've been married in the last 8 years. And they have 2 daughters. And the husband, the deceased husband, Afiz Funsho Jimoh, alleged her or accused her of infidelity or of having what we call the extramarital affairs. And it's generated into a fiscal, they started arguing, a heated argument. And like they say, the rest is history. We were not there, so I can't tell how she got herself a kitchen knife and she stabbed her husband on the chest. I think the man was bleeding. She had to find a way to convey the man to the police station, and she inflicted a wound on the man's chest with what we call a domestic knife. Thereafter, she rushed the deceased to Federal Medical Center in Diaba, where the man was pronounced dead. As soon as the divisional police officer heard of the matter, he rushed to the scene and they started a preliminary investigation. But every case will be decided on its own merits. Your husband did not get a kitchen knife. Why would you be the one to get a kitchen knife? It could have just ended in the usual scuffle, disagreement that couples do have, in a misunderstanding that could have just let her go slided when you go into the bedroom and everything is settled. So like the commissioner of police asked her, why did you have to take a kitchen knife? So it's an intention. So we have to interpret that intention. You know that a kitchen knife is not something, is a very dangerous weapon. It's an object that is dangerous. Why didn't you take something else? Why must it be a kitchen knife? So, well, the police is investigating, and all of these facts is what we are going to compile in our case file, and the matter will be charged to court. Don't forget, it's not the police that will profile whether it's a charge of murder or anything, but it is the
the prosecution will actually infer that. A lot of us, or a lot of people, do not have what I call emotional intelligence. In a marriage, when one person is vibrating, when one person is hot, it's something that our parents usually advise that the other person should be calm. But when you come heat, hot, there's a tendency that it will escalate uncontrollably. And this is the impact we have. A case of murder, one person just died. Now, if you're telling me to make a deductions in the age, they've been married for 8 years. When you subtract 22 from 8, how old is that? 16 or 14? 14. So it means she got married at 14. But that does not mean that even people who have been married for a very long time do not even have these issues. It's just all about being able to accept individual differences, your idiosyncrasies. So my advice, like the Commissioner of Police has said, to couples, you need to have your temperament quotient, and at the same time the emotional intelligence. Before you start accusing people or your spouse of extramarital affairs, you need to have facts. On this day I saw you, on that day I saw you. You understand? But it's high time people start deploying marriage counselors. Then parents should not be too distant from their children's union. I would like to say that most of the problems we have in Ogun State is land grabbing, ritual killing, cultism, and very recently we started having cases of missing persons. It is a form of sensitization. It's not to cause a kind of panic or anxiety to anyone. We owe our people, that is the citizens of Ogun State, that duty of care. I want to reassure people of Ogun State that Ogun State is safe. It's an economic hub. A lot of people feel that we have money here in Ogun State, and that is why you have young people coming in and to see. And like I always say, I want to also advocate. There's nothing like Yahoo Yahoo. Give it the name it's called. You are a fraudster to begin with. You are a child of a fraudster. When we apprehend you for fraud, we will definitely interpret what the law says to you, and will treat you as a cybercrime criminal. So for parents who have decided to go and form an association and hail their children, you are an accomplice after that act. We will definitely arrest you and also apprehend any of your child that we find culpable as a cyber criminal.